Good evening, students. Am I audible? Yes, ma'am. சரிம்மா ஓகேம்மா. ஸோ இன்னைக்கு சொல்யூஷன் லெசன்ல லாஸ்ட் பார்ட் பார்க்க போறோம். லெட் மீ ஷோ த பிபிடி. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் கொஞ்சம் எக்ஸாம் இருந்தனால கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டாபிக்ஸ். அது லிங்க் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டுடே த லாஸ்ட் திங், லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் லெசன் கோலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல லாஸ்ட் ஒன் ஆஸ்மோசிஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். அண்ட் இட்ஸ் ப்ரெஷர், ஆஸ்மோசிஸ் ப்ரெஷரை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த டாபிக்கோட இந்த லெசன் முடியுது. ஓகே, anyone know about osmosis? இது not from chemistry. Any other subjects எதுலயாச்சும் படிச்சிருக்கீங்களா? Have you come across this word? Yes, anyone can explain? Yes, biologyல என்னன்னு படிச்சிருக்கீங்க? osmosis பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். A water move from higher concentration to lower concentration is called osmosis, ma'am. Yeah, higher to lower is called osmosis. Yes, ma'am. Okay, any other என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதுல இருந்து? What do you infer from that? என்ன புரிஞ்சுச்சு osmosis அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ்னால என்ன? Yes, semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane இருக்கும். அந்த மெம்பரேன் மூலமா மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்றத படிச்சிருக்கீங்க. எனி ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட்? ரியல் லைஃப்ல அந்த ஆஸ்மோசிஸ் எங்கேயாச்சும் பார்த்திருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Ma'am, root absorb water by osmosis. Very good. Yes, root absorbs water. Any other thing? Simple thing. ஏதாச்சும். That is an apt one. And one more thing, potato. If you take potato, if you cut potato, கொஞ்ச நேரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா it will absorb the water content. அதுல வந்து water molecules வந்து இதாகும். Do you remember all those things? So அதெல்லாமே என்னன்னு சொல்றோம்னா osmosis அப்படின்றது ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் மூலமா ஒரு இந்த சொல்யூஷன்ல இருந்து solute solvent particles மூவ் ஆகி வர்றதுதான். So many biological process depends on osmosis. So not only that single process மட்டும் கிடையாது. If you take photosynthesis, whatever may be, எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த osmosis அப்படின்ற ஒரு process வந்து அது நடக்குது. So in which it is a spontaneous process by which the solvent molecules pass through a semi-permeable membrane. So which is getting passed from the solution, solvent is passed. Solvent வந்து ஒரு semi-permeable membrane மூலமா பாஸ் ஆகுது. எதுல இருந்து? ஒரு சொல்யூஷன்ல இருந்து பாஸ் ஆகுது. That too from lower concentration to higher concentration. So lower concentration to higher concentrationல இருக்க சொல்யூஷன்ல ஒரு solvent வந்து பாஸ் ஆகுது through semi-permeable membrane. That is said to be an osmosis. So this is a Greek word osmos, that means to push பண்றது. So it is also important to know that semi-permeable membrane selectively allows. So எல்லாத்தையுமே வந்து allow பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. So it is allowing selective type of solvent to a certain molecules in the solution to pass through, but it is not other. So எல்லாமே வந்து அதுல பாஸ் ஆகி போகுமா? நம்ம இப்போ வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், ஒரு அசிட்டோன் எடுத்துக்கிட்டோம், அது வந்து வாட்டர் கண்டென்ட்ல இருக்கு. ஸோ அந்த அசிட்டோன்ல இருந்து உள்ளதை வந்து இந்த சொல்யூட் வந்து தனியா வாட்டர் இருக்குன்னா அந்த சால்வெண்ட் வாட்டரை ஆக்ட் பண்ணும்போது அது பாஸ் ஆகுமா அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் solute or solvent whatever we are taking. So this is what regarding osmosis. So it is also important to know that the semi-permeable membrane selectively allows certain molecules. So it is allowing selective molecules only, not other molecules. So then what is said to be an osmotic pressure? If you see this experiment, ரெண்டு column இருக்கு. So இதுல ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு compartment. இது ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டை எதை வச்சு பிரிச்சிருக்காங்கன்னா this is known as semi-permeable membrane. So அந்த membrane வச்சு ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டை இங்க பிரிச்சிருக்காங்க. So from this they have taken water and NaCl. So இதுல வந்து NaCl ஒரு இதுலயும் water content water மட்டும் ஒன்று இதுல எடுத்திருக்காங்க. So I will explain this. So let us consider a simple apparatus as shown in the slide.
semi-permeable membrane separates a chamber into two compartments. So two compartments இங்க இருக்கு. So it is getting separated through by a semi-permeable membrane. So water that is said to be the pure solvent is added to the first compartment and aqueous NaCl solution. Aqueous means already mixed with water. So NaCl solution second வந்து compartmentல add பண்றாங்க such that the liquid levels on the both sides are equal. So but the liquid levels are remaining equal over there. So in the first picture you can see there is no pressure in this. நம்ம எதுவும் pressure நம்ம கொடுக்கல. ஒரு semi permeable membrane இருக்கு. அந்த membrane மூலமா என்ன ஆகுதுன்னா it is the water molecule, the water solvent. This is said to be a solvent, water. So அந்த water என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா semi membrane மூலமா வந்து it is getting penetrate ஆகி இங்க add ஆகுது. NaCl solution ஓட அது membrane ஓட இங்க add ஆகுது. semi permeable membrane ஓட add ஆகுது. So next thing, if you apply pressure. So இங்க apply pressure நம்ம apply பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்கிறோம். So if you apply pressure, it is not getting escaped. இங்கே நமக்கு escape ஆகல. So here also it is happening. The semi-permeable membrane மூலமா இது வரக்குது. But here if you see this one, more large number of solvents எல்லாமே வந்து இங்க shift ஆயிருது. Large number of solvents எல்லா solvent molecules எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா second compartmentக்கு வந்துருது when you apply pressure. The pressure is applied over here. So அத பத்தி தான் ஒரு இங்க டீடைலா கொடுத்திருக்காங்க. So since there is a difference in concentration between the liquid present in two compartments, so the water molecules moves from, just a minute ma, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute. Yes. So since there is a Ma'am, no sound. Ma'am, your voice is not audible. Ma'am. மேடம் லைனில் இருக்கீங்களா? Santana, you wait. I think maybe she got disconnected. 1 minute, let me see. Yes, I think she's not. Yeah. So let us wait. I think some problem. So sometimes this network thing also could land up in problem. If you have any neat past question papers, you can send it to me by WhatsApp. If any of you have past question papers, neat question papers, you please send it to me. Are you able to hear me, Santana? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. I think only madam is not able to, I think she is not in the line. Okay. Because I need some neat papers. We are actually trying to work out some kind of mock exams and things like that. So we want some sample. So I'm also trying from downloading. But still, if you have anything, you let me know. So this year, the NEET, the cutoff is expected to come down by 10 marks compared to last year.
because it was the scoring was poor compared to last year. So it is expected to come down, cut off. See, again, it may be a repetition to you, but then I want to sensitize the issues. Many children, they are not aware of this. If you get by merit seat means it's only 13,500 rupees is per annum. Medical fees in government colleges is only 13,500 per annum, much even lesser than your school fees for many of you. If you miss that cutoff, then the fees, next fees is 5 lakhs per annum. அதையும் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் கோஸ் டு 10 to 12 lakhs per annum. அதை மிஸ் பண்ணால் 1 crore, அதை விட்டுடுங்க. ஈவன் 12 lakhஸே நம்ம விட்டுடலாம். ஸோ திஸ் 13,500 ரூபாயில் நீங்கள் படிக்கிற, அது நல்ல காலேஜில் படிக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், தலைகீழாக நிற்கணுமா, அதை நின்று ஆகும் நீங்கள் இப்போ இருந்தே ஃபார் ரைட்டிங் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ். And unless if you have not got 480 and above in 11th standard, you may, பொதுவாக சொல்கிறேன், you may find it difficult to clear NEET. Somebody who has already got 480 லெவலில் நான் இருக்கேன் சார் 11th அப்படிங்கிறவங்க, ஆர் 10th, வாட் எவர் இட் இஸ், 10th or 11th, அந்த ரேஞ்சில் அவுட் ஆஃப் 500 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அவங்களே கூட கண்டினியூவஸ் எஃபர்ட் போடணும். The kind of competition you have today is phenomenal. As Subharini said, சில ஸ்கூல் லீவே விடலை. And திருவண்ணாமலையில் when I met that headmaster and other teachers, they were telling, சார் நாங்கள் 8 to 7 கால் 8லேருந்து 7 மணி முடி உட்கார வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னாங்க. பட் தென் அப்படி உட்கார வைக்கிறது மட்டும் ஒரு அது நாலேஜ் கொடுத்துறாது. வாட் எவர் வி ஹவ் பீன் டெல்லிங் ஸோ லாங், நம்ம கிளாஸஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், again going and recalling the subjects on the same day, whatever is taught, just 1 or 2 minutes எடுக்கும், ரொம்ப recall பண்ண வேண்டாம். அது then while studying you have to find the gap, where you have gap, என்ன கான்செப்ட் புரியல, உடனடியாக அதை கேட்டுரும். உடனடியாக சேம் டே சேம் மினிட் யூ ஆஸ்க் சம்படி, கால் சம்படி, இது எப்படி புரிஞ்சுதா, இன்றைக்கி சார் சொல்லி கொடுத்தாரு, இதை ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் எனக்கு புரியலையே, என்ன ஏதுன்னு கேட்டுவிடணும். சப்போஸ் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஆஸ்க் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்டு வேறு ஏதோ நெக்ஸ்ட் டே ஸ்கூல் போகும்போது கேட்டுறணும், இல்லை டீச்சர் கேட்கணும், இல்லை யூடியூப் பார்த்துடணும், இல்லை கைடை பார்க்கணும். திஸ் வில் பி எ ட்ரில் தட் யூ டூ, ஷுட் பி வெரி ஹை ட்ரில், அட்லீஸ்ட் ஃபார் இந்த 11th and 12th. அந்த அளவு ஹை ட்ரில் பண்ணாதான், அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்க உங்கள் மற்ற ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இந்த அட்லீஸ்ட் 2 yearsக்கு, தென் யூ டூ இட். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் பல்க் ஆஃப் த டைம் இஸ் கில்ட் இன் த கிளாஸ், இந்த ஸ்கூல் இட் செல்ஃப். அவங்க அந்த 8 to 7 அவர் வேறு டைமே அவர் இருக்காது. 8 to 7 அவங்க வேஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலை. பட் ஆர் தே யூஸிங் இட் வெரி எஃபெக்டிவ்லி, ஐ டு நாட் நோ. மீண்டும் படிங்க, மீண்டும் எழுதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் போயிடும். அதனால் பார்த்துக்குங்க. தட் இஸ் ஒன் திங் விச் ஐ வாண்ட். சிமிலர்லி தட் எரர் அனாலிசிஸ் விச் ஐ செட் while doing the while facing that test, என்னென்ன எரர் ஆச்சு, ஏன் ஒய் மார்க், ஒரு மார்க் போனால் கூட ஏன் போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும். ஆன் யுவர் ஓன் யூ ஆஸ்க், why did I lose that 1 mark? அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் உங்களுக்கு வேணும். அந்த வாட் டு யூ சே, அந்த ஸ்பிரிட், அந்த வேகம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும். அப்போ தான் இந்த அந்த 580 ஆர் whatever ஸ்கோர், 4 out of 500 480 அந்த ரேஞ்சிலெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அப்போ தான் நம்ம 13,500 ரூபா சீட் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா 13,500 ரூபா சீட் கிடைக்கலன்னா, ஐ எம் ஷுர் ஈவன் இஃப் ஐ ஹாவ் அ சன் who did not get in 13,500 seat, if he goes for 5 lakh seat, I may not be able to afford. சொல்லுங்க மேடம். சொல்லு. அப்படியா? ஓ, மழை பெய்யுதா? சரி, ஓகே, பார்க்கலாம், நான் பார்த்துக்கிறேன். அதான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன், அவங்க கனெக்ட் ஆனோடனே கனெக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே. Tina's mother called. I think there are heavy rain there, so net connection got disconnected. ஸோ அதனால் அப்படி. ஸோ தட்ஸ் இட். நீங்கள் ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் அலர்ட்னஸ். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் அண்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு எப்படி பண்ணலான்னா, சப்போஸ் சந்தானா இருக்காருன்னு வச்சுங்க, ஒரு பேச்சுக்கு, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, அவர் ஒரு 3rd ரேங்க் வாங்குறார். சந்தானா, நீங்கள் என்ன ரேங்க் வாங்குறீங்க ஸ்கூலில்? சும்மா சொல்லுங்கள், ஏதோ ஒரு ரேங்க்.
fifth or fourth. 5th. அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவர் ஐ மீன் கம்பேர் பண்ணி அவர் அது போட்டிங்கிறதுல அவர் எதனால் ஐ கெட் 5th ரேங்க் அவர் மாதிரி வாங்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? முதல்ல அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்கும். அவர் ஹவு டஸ் நார்மலாக அவர் அதிகமாக படிக்க மாட்டார், அதிகமான நேரம் படிக்க மாட்டார், அப்படி சொல்கிறேன். குறைவான நேரம் தான் படிப்பார், அதாவது சேம் நேரம் தான் படிப்பார். நேற்று கூட அந்த திருவண்ணாமலையில் அந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட் அத்தனை பேர் பார்த்தா அந்த ஒரு ஏன்னா கோகிலாவே என்னமோ ஒரு பொண்ணு அதுதான் ஃபஸ்ட் ரேங்க்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் நான் கேட்டேன், நீ அது அதிகமான நேரம் படிக்கிறது இல்லை. ஸோ தட்ஸ் இட், தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ஓகே. சாரி மேடம், நான் ஜஸ்ட் டேக்கிங் சம். பரவாயில்ல, யூ கேரி ஆன். சார் இடையில ஒரு மொபைல் ஆன்டிக்கு வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, கேரி ஆன், நோ ப்ராப்ளம். சாரி சார். Students, sorry for the disturbance, ma. Okay, let's continue the session. Screen visible irukka ma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Okay, so in the pressure, osmotic pressure அப்படின்றது என்னன்றதை பார்த்தோம். So here what is happening? So the pressure that must be applied to the solution to stop the influx. And the inflection நடக்கிறத வந்து stop பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் that what we are applying the pressure is said to be the osmotic pressure. So sudden pushing of all those things, and the molecules எல்லாமே sudden pushing நடக்கிறத தடுக்கிறதுக்கு தான் we are using the technique what is called osmotic pressure by applying some pressure in the process of osmosis, and it is represented by the symbol pi. Okay, so here what have found out that for dilute solutions the osmotic pressure is directly proportional to the molar concentration of a solute. So Van Hoff அப்படின்றவர் என்ன சொல்றாருன்னா, he found dilute solution நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல this osmotic pressure it is directly proportional. So எதை பேஸ் பண்ணி அது இருக்குன்னா, it is depending upon the molar concentration of a solute and the temperature of the solution. ஒரு சொல்யூஷனோட டெம்பரேச்சரையும் அதோட மோலார் கான்சன்ட்ரேஷனையும் பொறுத்து இருக்கு அப்படின்றது சொல்றாரு, which is osmotic pressure. Okay, so here he proposed the following equation to calculate the osmotic pressure, which is now called Van Hoff's equation. So this is said to be Van Hoff's equation, that is pi is equal to CRT. So C is the concentration of the solution, that is molarity, then molarity, and T is the temperature, R is gas constant. So gas constant, temperature and concentration, that is said to be the osmotic pressure, which is directly proportional to the concentration and the temperature of a solution. So this is pi CRT. So by applying this formula, we can easily sort out the problem. So here, how to determine the molar mass? Osmotic pressure லேந்து எப்படி வந்து நம்ம molar mass எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். So you know that pi is equal to CRT. So if you want to find out the concentration, then concentration is equal to, already we know that solubility எல்லாத்துலயுமே பார்த்திருக்கோம், N divided by V. So N is the number of moles of solute dissolved in V liter of the solution. So N by V. Therefore, if you substitute N by V in place of C, then it becomes pi is equal to N by V RT, or pi V is equal to NRT. So if the solution is prepared by dissolving WB gram of non-volatile solute, so B represents the solute. So if your solution is prepared by dissolving, what we are going to do means நம்ம வந்து dissolve பண்ண போறோம் அந்த சொல்யூஷனை, குறிப்பிட்ட என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த வெயிட்ல நம்ம dissolve பண்ணோம்னா, that to non-volatile solute in WA, that to in solvent, then the number of moles of solute becomes WB by MB by its molar mass. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃபார்முலா படி நம்ம இது பார்த்திருக்கோம். மேடம், சாரி ஃபார் இன்டரப்ட், அந்த எழுத்து ரொம்ப சிறுசா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
மற்ற குழந்தை Is it visible? இப்போ கரெக்ட். ஓகேவா குழந்தைகளா? Yes, sir. அப்போ ரொம்ப சிறுசாக இருந்த மாதிரி இல்லை, என்ன கண்ணுக்கு தான் அப்படி இருக்கும்னு நினச்சேன். Okay, sir. ஓகே இப்போ கரெக்ட் So மேடம். N is equal to WB by its molar mass. So நம்மளுக்கு molar mass ஏற்கனவே calculate பண்ண தெரியும் and its weight which is given in gram. So by this substitution finally நம்மளுக்கு M value நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா WB divided by V RT divided by pi. So இதோட values எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. By this we can easily find out the molar mass of a solute. So இந்த formula நம்ம apply பண்ணி molar mass நம்ம osmotic pressureல எவ்வளவு molar mass இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். So here significance of osmotic pressure over the other colligative properties. Can anyone list out other colligative properties? என்னென்ன பார்த்தோம்? Totally 4 colligatives. Remaining 3 colligative properties. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of yes. Elevation in boiling point, depression in freezing point. Freezing point. So these are the other colligative properties. So அதோட significance எங்க இங்க வந்து இப்படி எப்படி இருக்கு, how it is getting overcome அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So okay. Significance of osmotic pressure over other colligative properties. So unlike elevation of boiling point ஆ இருக்கட்டும், depression in freezing point ஆ இருக்கட்டும், the magnitude of osmotic pressure is large. So what do you mean by magnitude? Value. What? Yes, value. Then what do you mean by magnitude? Yeah, இங்க வந்து value கொடுத்திருக்காங்க. Yes. Number of Quantity. The quantity, yes, the number of molecules, the size which is much larger. So the magnitude of osmotic pressure is large comparatively with other colligative properties. So the osmotic pressure can be measured at room temperature. So இத வந்து எப்ப நம்ம வந்து measure பண்ணலாம்? It can be measured at room temperature to enable us to determine the molecular mass of biomolecules which are unstable at higher temperature. So higher temperature போகும்போது it will become unstable. So the molecules எல்லாமே it will be unstable when you increase the temperature. So உங்களுக்கு increase பண்ண temperature increase பண்ணும்போது molecules எல்லாமே spacious, intermolecular spaces அதிகமாயிரும். So you cannot determine the molecular mass. அந்த molecular mass நம்மளுக்கு determine பண்ண முடியாது. So it can be determined at room temperature only. So even for a very dilute solution, the osmotic pressure is large because the osmotic pressure ன்றது large ஆ இருக்கு even for dilute solution. So if you go with higher temperature, you cannot easily catch all those molecules. So it is impossible to measure the molecular mass. So அதனால in room temperature only it can be measured. So அதுதான் இங்க significance கொடுத்திருக்காங்க. So from equation 9.33 that is previously நம்ம அது பார்த்தது, molecular mass of solute can be calculated, that is pi v is equal to nRT. So இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம molar mass வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு சொல்யூஷனோட molar mass நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். So the values கொடுத்திருப்பாங்க, just you have to go with the substitution and all. Next, isotonic solution. Have you come across this word isotonic? எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Isotonic. Yes, ma'am. Yes, what do you mean by that? Madam, a solvent does not flow from both the concentration is equal, ma'am. So the solvent does not move from one place to another place. One place to. There will be no dissociation வந்து அங்க ஆகாது அப்படின்றத சொல்றீங்க. So that is said to be an isotonic. So that will be an balanced one. So what he said is right. So if you see this picture, here it is given. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க எதுவுமே வந்து transfer ஆகுறது இல்ல. So H2O இங்க water molecules இருக்கு. So water molecule isotonic solution எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is remaining its state as it is. So two solution having same osmotic pressure. So ரெண்டு solutionsலயுமே same osmotic pressure இருக்கும்போது there exists an equilibrium, so which is at given temperature is known as isotonic solution. So two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are said to be isotonic solutions. So when such solution are separated by a semi-permeable membrane, so இப்ப இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த டயக்ராம்ல கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இப்ப இந்த ஐசோடோனிக் சொல்யூஷன்ஸ நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா
That means both the solution should have the same osmotic pressure. So நீங்க அப்படி அந்த compartmentல எடுத்து நீங்க பண்ணும்போது what will happen means when such solution are separated, solvent flows between one to another on either direction is same. So the net solvent flow between the two isotonic solution is 0. So இங்க பாத்தீங்கன்னா the solvent எல்லாமே வந்து ஒரு சைடா accumulate ஆகுது. So இங்க உங்களுக்கு வந்து solvent எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா it is getting accumulated. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து போகல. So இங்க concentration is getting, you see this one, அது வந்து concentration அங்க mismatch ஆகுது. So if you want to maintain the equilibrium, அந்த ரெண்டு osmotic pressureக்குமே ரெண்டு solventக்குமே வந்து ரெண்டு type of solutionக்குமே இங்க osmotic pressure சேமா இருக்கும்போது there will be an equilibrium. So அந்த equilibrium நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா here this isotonic solutions becomes 0. So the net solvent flow becomes 0 over in isotonic solution. But in case of hypertonic and hypotonic, hyper means எப்போதுமே அதிகமா இருக்குது, hypo means கம்மியா அந்த மாதிரி இருக்குது. So if you see this one, this is said to be hypertonic. First இதுல பாத்தீங்கன்னா hypertonic இருக்கும்போது அதிகமா இருக்கும்போது என்ன நடக்குது, அதே மாதிரி ஹைப்போடோனிக் பிரஷர் வந்து அங்க கம்மியா இருக்கும்போது what is happening அதான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் with an example. So if you see this example, நம்ம ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். It is a biological process. So the osmotic pressure of the blood cells, நம்ம blood cells is approximately equal to 7 atmosphere at 37 degrees Celsiusல 7 atmospheric pressureல வந்து இது ரெகுலேட் ஆகுது. So the intravenous injection, what do you mean by intravenous injection? Intravenous மேம் நரம்பு ஊசி. நரம்புல வந்து நம்மளுக்கு நம்ம டைரக்டா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஒரு இது மூலியமா வெயின்ல நம்மளுக்கு மூலியமா போகும்போது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்னா என்ன நடக்குதா, the intravenous injection should have same osmotic pressure. அப்ப அந்த இன்ஜெக்ஷன்ல இருக்க ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் என்ன whatever may be the solutions that should have a same osmotic pressure as that of the bloodக்கும் அந்த இன்ஜெக்ஷனுக்கும் உள்ள கண்டென்ட்ல உள்ள osmotic pressure சேமா இருக்கணும். சேமா இருக்கும்போது என்ன ஆகும், it will be behaving as an isotonic solution and அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த blood cellsல உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் அங்க இருக்காது. But why if the intravenous solution are too dilute, that is hypotonic, dilute இருக்கிறது hypotonic, that is poor of getting the solvents அங்க ரொம்ப கம்மியா ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா the solvent from outside of the cellsக்கு outsideல இருக்க solvents what happen will flow into the cell, அந்த செல்லுக்குள்ள flow ஆகி to normalize the osmotic pressure. அந்த ஒரு osmotic pressure வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணணும், அது வந்து ஐசோடோனிக்கா ஆக்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் வந்து அந்த கொடுக்குற சொல்யூஷன் வந்து டைல்யூட்டா இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும்னா செல்ஸ்க்கு அவுட் சைட்ல இருக்க அந்த சால்வெண்ட் அது யூஸ் பண்ணிக்கும். அந்த டைம் அந்த சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இட் வில் பி நார்மலைசிங் த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர். அந்த ப்ரெஷரை வந்து நம்ம நார்மலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன ஆகும்னா இந்த சால்வெண்ட்டை வெளியில இருந்து எடுக்கும் போது that process is happening which causes the cell to burst, high hemolysis ன்றோம். அப்பதான் இங்க என்ன ஆகுதுன்னா செல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரும்னா burst ஆக ஆரம்பிச்சிரும் because it is taking solvent from outside of the cells. It is not utilizing the solution what is getting entered into the cells. ஆனா அது அவுட் சைட்ல இருக்கிறத தான் யூஸ் பண்ணிக்குது சால்வெண்ட். ஏன்னா அது டைல்யூட் சொல்யூஷனா இருக்கும்போது that time what it causes means it causes cells to burst. So during intravenous injection they should balance the osmotic pressure both in the blood cells க்கு ரிலேட்டடா இங்க வந்து osmotic pressure உள்ள இன்ஜெக்ஷன்ஸ்ல osmotic pressure-ஐ பேலன்ஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வெயின்ல நம்மளுக்கு அவங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. So that there will be no damage to the blood cells also. On the other hand, இப்ப வந்து இது வந்து கம்மியா இருக்கிறதுக்கு பார்த்தோம் dilute solution. But if the solution is too concentrated, solvent வந்து உங்களுக்கு too concentration அதிகமா இருக்கும்போது that is said to be an hypertonic. அதாவது the solvent molecules will flow out of the cells. செல்லுக்கு அவுட்ல அது வந்து செல்ஸ்ல இருந்து வெளியில வர ஆரம்பிச்சிரும். அப்ப என்ன ஆகும்னா which causes the cells to shrink and die. So if you see the picture, இங்க என்ன ஆகும்னா the cells எல்லாமே சுருங்கிரும், shrink ஆகி அது எல்லாமே dead cells ஆ மாற ஆரம்பிச்சிரும். So this is what will happen when it is behaving as an
hypertonic solution. So for this reason only, intravenous fluids are prepared such a way that isotonic to blood, so that it should balance, it should have both, the osmotic pressure should remain same, that is 0.9% of sodium chloride solution. நம்ம intravenous fluids ல பாத்தீங்கன்னாவே it will be having the sodium chloride content. அந்த bottles எல்லாத்துலயுமே வந்து sodium chloride content இருக்கும். So அந்த salt எடுக்கும் போது it is taken as this percentage 0.9% mass by volume, because we know for a normal blood ஓட நம்ம osmotic pressure நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we can take the injections and its concentration. So இதுதான் வந்து இங்க isotonic solutions காக ஒரு explanation இங்க கொடுத்திருக்காங்க. And then it is, the next topic is also very important, reverse osmosis. Have you come across this reverse osmosis anywhere? Reverse osmosis, osmosis RO water னு சொல்லுவோம். So what technique is used over there? ஏன் நம்ம RO water யூஸ் பண்ணோம், normal water யூஸ் பண்ணலாம்ல, ஏன் why they're focusing on a reverse osmosis technique nowadays? More purified. More purified means அப்ப என்ன நடந்தா அங்க more purifiedன்றத நம்ம சொல்லலாம்? எந்த விதமான மினரல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. மினரல்ஸ் சால்ட் எதுவுமே இருக்காதா, இல்ல தேவைப்படுறது இருக்குமா, இல்ல எப்படி? any idea about that? மினரல்ஸ் எதுவுமே இல்லாம இருக்குமா, இல்ல how? எதுவுமே இருக்காது. எதுவுமே இருக்காது. ஓகே. So at that time அங்க anybody RO வச்சிருக்கீங்களா? வீட்ல RO இருக்கா? RO வாட்டர் reverse osmosis process படி யூஸ் பண்றீங்களா வாட்டர்? அதுல பாத்தீங்கன்னா they will be using one machine. அந்த மிஷின்ல வந்து ஒரு TDS வேல்யூன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. வாட் இஸ் TDS? அந்த மிஷின்ல TDS வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்க ஏரியால உள்ள வாட்டருக்கு ஏத்த மாதிரி எந்த TDS வேல்யூ, இந்த பர்டிகுலர் TDS வேல்யூ இருந்தா போகுதும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அந்த TDS வேல்யூக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போவாங்க. Can anyone tell me what you mean by TDS? Total dissolved solids. Dissolved salts. Yes, total dissolved salts குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும் தான் இருக்கணும். சோ அதிகமா நம்மளுக்கு மினரல் சால்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு உடம்புக்கு யூஸ் இல்லாதது, தேவையில்லை, because it can get deposited in our body. சோ இந்த ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் மட்டும் வச்சுக்கிறது, that is a reverse process of osmosis. So here let us consider the experimental setup, that is the previous experiment setup what we have see this one. You can see this one, osmosis and reverse osmosis. ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கதையும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். So osmosisல என்ன நடக்குது, reverse osmosisல என்ன நடக்கிறது தான் இது. So in this thing the pure water moves through a semi-permeable membrane to the NaCl solution due to osmosis. So if you see this one, pure water is getting passed through NaCl solution through osmosis process மூலியமா இங்க நடக்குது. So this process can be reversed by applying pressure greater than the osmotic pressure of the solution. So இங்க என்ன நடக்குறோம்னா, they are applying pressure. We are going to apply some pressure. You are going to apply some external pressure. If you take sea watersல mineral content அதிகமா இருக்கு. So அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு sea waterல ஒரு pressure நம்மளுக்கு apply பண்ணும்போது what is happening over here? So இது அததான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா reverse osmosis அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this process can be reversed by applying pressure greater than the osmotic pressure of the pressure to the solution side. Solution side levelல நம்மளுக்கு ஒரு pressure வந்து greater-ஆ கொடுக்கும்போது then the process is said to be reverse osmosis. So now the pure water move from the solution side to the solvent side. Solution sideல இருந்து நம்மளுக்கு எந்த சைடுக்கு இப்ப மூவ் ஆகுதுன்னா சால்வெண்ட் சைடுக்கு என்டையரா மூவ் ஆகுது. And this process is said to be reverse osmosis. So it is said to be a process in which solvent passes through a semi-permeable membrane. So இங்க என்ன பாஸ் ஆகுதுன்னா solvent is passing through a semi-permeable membrane in an opposite direction. Pure solventக்கு இங்க opposite. Firstல பாத்தீங்கன்னா first diagram if you see this one. So இதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா it is moving towards the second compartment, but here it is just reversal process தான் இங்க நடக்குது. It is moving, the solvent is moving towards the first compartment. So the first compartments மாறும்போது minerals, salts, particles ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it is getting
reduced, it is getting reversed. So this process is said to be the osmosis, that too in opposite direction when subjected to an hydrostatic pressure. By the pressure applied over the water molecules, so hydrostatic pressure greater than the osmotic pressure. So osmotic pressure விட இங்க hydrostatic pressure is playing an important role. So குறிப்பிட்ட amount of salts only we are getting from this reverse osmosis process. So இதைதான் இங்க சொல்றாங்க. So by applying external pressure, we are getting some fresh water over here by limiting the minerals and salts in the molecules, water molecules, that may be in sea water or whatever may be, நம்ம normal river water எடுத்துக்கலாம், என்ன வேணா எடுத்துக்கலாம். So that only while using that reverse osmosis, they will be having a mission to find out the total dissolved salts. So இப்ப நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு salts தேவைப்படும், அந்த அளவுக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக we can make use of that reverse osmosis. So the next thing, reverse osmosis is used in the desalination, that is eliminating this minerals or salt, not only a single particular salt, it may be a magnesium, calcium, whatever may be salts. So desalination பண்றதுக்காக we are using this technique, and also in the purification of drinking water, as you said earlier, purify or drinking water purify பண்றதுக்காகவும் we are using this technique. So in the technique, when you apply a pressure higher than the osmotic pressure, that is hydrostatic pressure, it is applied on the solution side, அதாவது sea water. The water molecules move from the solution side to the solvent side through a semi-permeable membrane. That is opposite to the osmotic flow. நார்மலா ஒரு osmosis நடக்கிறதுக்கான இது இல்லாம டைரக்ஷன் இல்லாம ஆப்போசிட்ல நடக்கும்போது பியூர் வாட்டரா நம்மளுக்கு ரீகெயின் ஆகுது. தட் இஸ் செட் டு பி ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ். அந்த ரீகெயின் ஆகும்போது we can get pure water. So there are different types of semi-permeable membranes used. So the membrane used for reverse osmosis has to withstand high pressure. ஒரு high pressure apply பண்றத withstand பண்ற அளவுக்கு நம்ம அந்த semi-permeable membrane யூஸ் பண்றோம். So நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ற semi-permeable பாத்தீங்கன்னா cellulose acetate or polyamide membranes அப்படின்றத யூஸ் பண்றாங்க. So this is used for the commercial system. So this selection of membrane used for reversal osmosis decide based on the nature of the input water. So sea water இருக்கலாம், river water இருக்கலாம், lake whatever maybe நம்மளுக்கு கிடைக்கிற pond water, என்ன source of water கிடைக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி we can use the membrane. That is what regarding reverse osmosis. So இங்க ஒரு calculation பண்ண சொல்லிருக்காங்க, how to calculate the molar mass. As we see earlier பார்த்தம்போது இந்த pi value கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம பார்த்தோம். So அதுல பாத்தீங்கன்னா we found out the final derivation over here. At last the value will be mb is equal to wb divided by rt pi அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் to find out the molar mass. So using this, there is a sum over here. See this one. Okay. So at 400 Kelvin, 1.5 gram of unknown substance is dissolved. 1.5 gram of unknown substance is dissolved in a solution made up of 1.5 liter. Or 1.5 liter solution la unknown substance நம்ம எடுத்துக்கிறோம். It is dissolved, is getting dissolved. 1.5 gram of solute is getting dissolved in a solution. So that too it is made into 1.5 liter. Its osmotic pressure is found to be 0.3 bar. அதோட osmotic pressure பாத்தீங்கன்னா 0.3 bar, that is 3 lakh கிட்ட வரும் பாஸ்கல்ல. So calculate the molar mass of the unknown substance. அதான் இப்ப நம்மளுக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட molar mass தெரியாது. So we are going to calculate the molar mass of the solute. Solute-ஓட molar mass கண்டுபிடிக்க போறோம். அந்த gram value கொடுத்திருக்காங்க and also the temperature. So temperature கொடுத்திருக்காங்க. So now we are going to calculate the molar mass. So you know already molar mass is equal to mass of unknown solute divided by osmotic pressure RT divided by volume of solution. So according to the formula we have to apply, and here mass of unknown solute is 1.5 gram already given, and then here 8.314 into 10 to the power of 2 is said to be the gas constant. இதுதான் வந்து gas constant கான value 8.314 into 10 to the power of minus 2, and into 400 the temperature Kelvin, it is given in Kelvin 400, that is getting divided by osmotic pressure, that is 0.3 into 1.5.
1.5 liter. Volume of the solution is 1.5 liter. So you will be getting the volume as molar mass as 110.885 gram per mole. So this is what the calculation to find out the molar mass in a given osmotic pressure. So in the value வச்சு உங்களுக்கு sums கேட்டா you can easily solve this sum. Next is abnormal molar mass. So molar mass அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வாட் எவர் மேபி த கான்சென்ட்ரேஷன் என்னவா இருக்கலாம், பட் அது பர்டிகுலர் மோலார் மாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஹேவிங் அ கான்ஸ்டன்ட் மோலார் மாஸ். இதுதான் மோலார் மாஸ், இதுதான் அதோட மோலார் மாஸ். குளுக்கோஸா இருக்கட்டும், வாட் எவர் மேபி வாட்டர் ஆர் எனிதிங், அதுக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்டான வேல்யூ. பட் ஹியர் அப்நார்மல் மோலார் மாஸ்னா என்ன அப்படின்னா the molar masses of non-volatile solution. So non-volatile solutes நீங்க எடுக்கும்போது it can be calculated accurately using the experimentally determined qualitative properties. நம்ம ஏற்கனவே வந்து நிறைய அந்த graphical representation மூலமா previous class நான் உங்களுக்கு explain பண்ணேன். So அதுல பாத்தீங்கன்னா it can be calculated accurately. accurate நம்ம வந்து கொடுத்திருக்க values வச்சு ஈஸியா நம்மளால calculate பண்ண முடியும். மோலார் மாஸ் நம்மளால ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண முடியும். சோ இந்த மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா we assume that the solution is very dilute. அப்ப ஒரு சொல்யூஷன் வெரி டைல்யூட்டா இருக்கும்போது there is no dissociation or association. அது வந்து டிசோசியேட்டும் ஆகாது, அசோசியேட்டும் சேரவும் சேராது, டிசோசியேட்டும் ஆகாது if the solution is dilute. So what is happening in a concentration solution? The interaction between the solute and solvent becomes significant and reflected in the measured qualitative properties. So dilute solution எடுக்கும்போது there is no dissociation or association, but in a concentration solution நீங்க எடுக்கும்போது interaction வந்து நமக்கு it will becomes more significant. நமக்கு எல்லாமே தெரியும், அது எப்படி நமக்கு தெரியும்னா it gets reflected in the measured qualitative properties மூலமா நமக்கு தெரியும். that is depression of இருக்கலாம், melting point and the freezing point வந்து depress ஆகலாம், or otherwise elevate ஆகலாம் boiling point. அதை பொறுத்து நம்ம qualitative properties ஈஸியா தெரியும் எப்ப ஒரு solution concentrated இருக்கும்போது. டைல்யூட்டா இருக்கும்போது அங்க dissociation நடக்குதா இல்ல association நடக்குதா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வராது. அந்த டைம் in that solution the value of molar mass of the solute determined using qualitative property would be different from the actual molar mass. So அப்ப கொடுத்திருக்க மோலார் மாஸை விட டிஃபர் ஆகும். அந்த டிஃபர் ஆகுற வேல்யூ ஆஃப் த மோலார் மாஸ் தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா that is said to be abnormal molar mass. So here this abnormal molar mass is based on the solution, the concentration of the solution, whether it is a dilute solution or a concentrated solution. அதை பொறுத்து இங்க மோலார் மாஸ்ல ஒரு abnormality இருக்கு. That is said to be the abnormal molar mass. So due to that abnormal molar mass உங்களுக்கு அந்த depression value, elevation value எல்லாமே vary ஆகும். நார்மல் மோலார் மாஸ்க்கு நீ கால்குலேட் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் வந்து there will be some variation. அப்ப அங்க variation நடக்குது. So if you see the association or dissociation, that is for dilute solution, first we are going to see normally the molar mass concentration using measured qualitative properties assumed that the solute does not dissociate or associate. Since it is a dilute solution, the properties, the qualitative properties based பண்ணி பாத்தீங்கன்னா it is not, the solute is not getting associated or dissociate ஆகல, associate ஆகல. In certain solvent அப்ப எங்க என்ன நடக்குதுன்னா solute molecules associate to form a dimer. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அப்ப association நடக்கும். என்ன மாதிரி ஒரு association நடக்கும்னா it will be having a repeated unit. If you see this one acetic acid, இங்க ஒரு association நடக்கணும், dissociation நடக்கணும்னா it will be acting as a dimer. ஒரு டயமரா தான் அதால பிஹேவ் பண்ண முடியுது. சோ அது பிரேக் டவுன் ஆகி அது அனயானையோ கேட்டயானாவோ அது டிசோசியேட் ஆக முடியல. சோ அப்ப அது என்னவா அது வந்து அதை அசியூம் பண்ணிக்குதுன்னா இட் இஸ் ஆக்டிங் as a டயமரா ஆக்ட் ஆகி அதுக்குள்ளே ஒரு பாண்டிங் அது ஃபார்ம் பண்ணிக்குது. So this is what happening in the during this abnormality. So in that particular certain solvent dimer or trimer is happening. So this reduces the total number of particles. So இப்படி நம்மளுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இங்க particles எல்லாமே total number of particles ஓட concentration இது எல்லாமே வந்து இங்க என்ன ஆகுதுன்னா due to this abnormality இங்க அதோட particles ஓடது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு மாறுது. So மாறும்போது as a result the calculated molar mass will be higher than the actual molar mass. So இங்க ஏன் higher yes ma'am dimer என்னது ma'am? Dimer means 2 unit of anything. If you take acetic, this is the acetic acid. If you see this one, see this one.
இதுதான் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் CH3COOH அப்படின்றது ஒரு அசிட்டிக் ஆசிட். So this is 1 unit of acetic acid. So if you take one more unit of acetic acid, that is said to be the dimer. So CH3COOH and another unit of acetic acid is said to be a dimer. If you have a repetition of one more unit, then it is said to be trimer. Got Okay, it? ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, so this is said to be dimer, 2 units. So அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா it is acting as a dimer because அது வந்து டைல்யூட் சொல்யூஷனா இருக்கு. இங்க அதால என்ன பண்ண முடியல, டிசோசியேட் ஆக முடியல. அந்த அப்படி அசோசியேட் ஆக முடியல. அந்த அசோசியேஷன் ஆகாத பட்சத்துல என்னவா மாறிடுது, அது டயமரா மாறிடுது. டயமரா மாறும்போது இஃப் யூ see this one more molecule is getting added. இப்போ ஒன் மோர் அசிட்டிக் ஆசிட் இங்க ஆட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், அதோட மாலிகுலர் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுக்கு ஒரு மாலிகுலர் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிளஸ் இதோட மாலிகுலர் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இட் வில் பி கெட்டிங் ஆடட். மாலிகுலர் மாஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹையரா இருக்கும். ஸோ it is finally the result becomes the molar mass will become higher compared to the actual molar mass. அப்ப அங்க ஒரு abnormality இருக்கு. That is said to be the abnormal molar mass அப்படின்னு சொல்றோம். So here let's consider a solution of acetic acid in benzene. As we said, இப்ப நம்ம பண்ணும்போது அசிட்டிக் ஆசிட பென்சின் சால்வெண்ட் நம்ம இங்க யூஸ் பண்றது பென்சின். அதுல இருக்க சொல்யூட் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட். அந்த அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து இங்க டயமரா ஆக்ட் ஆகுது. So it is already established in the acetic acid forms in intermolecular hydrogen bond. So ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்க intermolecular hydrogen bonding வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆகுது between between the dimers as shown in the figure. This is existing as a dimer in benzene. அப்ப இங்க வந்து ஒரு பென்சின்ல இது டயமரா தான் வந்து இது ஆக்ட் ஆகுது. So டயமரா ஆக்ட் ஆகும்போது the molecular mass is getting increased so that அதோட molecules அதோட quantity measurable quantities எல்லாமே ஹையர் ஆகுது. அப்ப ஹையர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா if you calculate the molar mass வந்து double the amount, அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. That is said to be abnormal molar mass. So this is 2 units of CH3COOH. இந்த CH3COOH வந்து associate ஆக முடியல. அது dissociate see this one CH3COOH. So இது வந்து dissociate ஆகணும்னா CH3 ஆவும் COO மைனஸ் ஆவும் இது வந்து பிரியணும். So இப்படி பிரியும் போது it is not getting dissociated or associated due to the dilution. So dilution நடக்கும்போது இங்க dilution இருக்கும்போது அது associate ஆக மாட்டேங்குது, dissociation நடக்க மாட்டேங்குது. So அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இங்க what is happening, டயமரா அது மாறிடுது. So it is changed into a dimer. இந்த 2 யூனிட்டா இருக்கிறது வந்து இங்க டயமரா மாறி 2 units of acetic acid மாறிடுது. So this is what happening during the abnormal molar mass. So here the molar mass of acetic acid calculated using colligative property is found to be around 120 gram. So அதுல வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிறதுனா 120 gram per mole in 2 times in actual mass. அது actual molar mass பாத்தீங்கன்னா 60 gram. So 60 gram it is we are getting அதோ 2 times ன்றப்ப 60 into 2ன்றப்ப what will happen, 2 யூனிட் ஆட் ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மோலார் மாஸ் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா கிடைக்குது. தட் இஸ் 120 கிராம்க்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்ப ஆக்சுவல் மோலார் மாஸ்க்கு இங்க நார்மல் ஆக்சுவல் மோலார் மாஸுக்கும் அப்நார்மல் மோலார் மாஸ்க்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் நடக்குது. அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் நடக்கிறத எப்படி வந்து ஃபர்தரா வந்து இப்படி ஈக்குலிபிரியம்க்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ த எலக்ட்ரோலைட் சச் as KCl or NaCl. ஸோ இங்க KCl நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it can easily get dissociate. KCl நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் K பிளஸ் ஆகும் Cl மைனஸ் ஆகும், இது ஈஸியா வந்து டிசோசியேட் ஆயிரும். கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேஷன் நடக்கும். whereas in acetic acid or anything incomplete dissociation நடக்குது due to its dilute nature. So here complete dissociate ஆகுது. So this causes an increase in the total number of particles present in the solution. So here the electrolyte such as KCl or NaCl dissociates completely into its constituent ion in their aqueous solution.
in aqueous solution it is happening. So this causes an increase in the total number of particles, ions, that is increase in the ions, anions and cations present in the solution. So the calculated molar mass using colligative property measurement for this type of solution will be lower than that the actual molar mass. அப்ப லோவரா இருக்கும் molar mass, actual molar mass விட இதோட colligative property measurement படி பாத்தீங்கன்னா it will be lower than the actual molar mass. For example, if you take sodium chloride, இப்ப நீங்க sodium chloride எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா then it is getting dissociated into Na plus and Cl minus. So அப்படி dissociate ஆகும்போது actually உள்ள molar mass விட it is getting lowered. So இதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க. So there is also happening an abnormality. So அததான் சொல்றாங்க. So dilute solutionக்கு acetic acid பார்த்தோம், இங்க strong. இதெல்லாமே வந்து KCl, NaCl எல்லாமே ஸ்ட்ராங்ல வரும். ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதுக்கு அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆக்சுவல் மோலார் மாஸை விட இது கம்மியாகுது, லோவர் தன் தி ஆக்சுவல் மோலார் மாஸ். ஸோ அங்க ஒரு அப்நார்மாலிட்டி இதுலயும் நடக்குது, அங்க லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்க சொல்யூஷன்லயும் நடக்குது. ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்க சொல்யூஷன்ல கம்மியா இருக்கு ஆக்சுவல் மோலார் மாஸை விட, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல அதிகமா இருக்கு. தட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் தீஸ் டூ திங்ஸ். ஏன்னா அங்க டயமரா மாறுது, இங்க கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேட் ஆகுது. சோ கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேட் ஆகும்போது லோவர் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஆக்சுவல் மோலார் மாஸை விட. சோ ஹவு டு சார்ட் அவுட் திஸ் அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இங்க ஒரு சாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் வி saw earlier 60 கிராமா இருக்கிறது வந்து 120 வருது. ஸோ when we dissolve 1 mole of NaCl in water, அது டிசோசியேட் ஆகி என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கும், 1 mole of Na and 1 mole of Cl தான் கிடைக்கும். Hence the solution will have 2 moles of particles. So thus the colligative property would be double the expected value. So expected value விட இங்க டபுளா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்காக என்ன ஒரு ஃபேக்டர் யூஸ் பண்றாங்கன்னா Van Hoff factor அப்படின்றத ஒரு ஃபேக்டரை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. சோ அந்த யூஸ் பண்ற ஃபேக்டர் வந்து it should compensate the value of the molar mass. அதுக்காக இந்த Van Hoff factor அப்படின்றத ஒரு யூஸ் பண்றாங்க. So that is represented by a symbol I. So we have learned that the dissociation or association of solute molecules in a solution will result in the increase or decrease in the calculated molecular mass based on the dilution and concentration using the colligative property. So this variation is proportional to the extent of association. எந்த அளவுக்கு அது அசோசியேட் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு அது டிசோசியேட் ஆகுதுன்னு பொறுத்து தான் இந்த வேல்யூஸ் மாறுது. ஸோ அதை வந்து ஒரு குவான்டிஃபை பண்ணணும், கரெக்டான குவான்டிட்டிக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு அது அசோசியேட் ஆகுது, எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு அது டிசோசியேட் ஆகுது ஒரு சொல்யூஷன்ல அப்படின்றத ஒரு குவான்டிஃபை பண்ணுன்றதுக்காக நம்ம கொண்டு வந்த ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஒரு சிஸ்டம், அந்த ஃபேக்டர் தான் என்னன்றோம்னா I அப்படின்றத சொல்றோம். தட் இஸ் Van Hoff factor. ஸோ Van Hoff factor என்ன சொல்றாங்கன்னா, இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the ratio of actual molar mass to the abnormal molar mass of the solute. ஒரு சொல்யூட்டோட ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சுவல் மோலார் மாஸ், ஆக்சுவல் மோலார் மாஸுக்கும் அப்நார்மல் மோலார் மாஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோவை தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா Van Hoff factor அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை தி மோலார் மாஸ். ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ரேஷியோவை தான் Van Hoff factor அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் I is equal to normal, that is actual molar mass divided by absorbed molar mass. That is absorbed colligative property. என்னன்னா அது colligative property absorb பண்ணிருக்கோ, that is getting calculated by the calculated colligative properties, that is getting divided. So இதுதான் வந்து I value அப்படின்றத சொல்றோம். That is normal molar mass divided by abnormal molar mass. So the abnormality is based on the dilution and concentration. So dilution ஆகும்போது level அதிகமாகுது, concentrated இருக்கும்போது கம்மியாகுது. So based on this we can easily estimate the amount present in that is the quantity. Quantity நம்ம ஈஸியா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். So the estimated Van Hoff factor for acetic acid. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல acetic acid solution in benzene, that is dilute solution இது. So the dilute solutionக்கு நம்ம acetic acid in benzene எடுத்துக்கிறோம், that is 0.5, and that of sodium chloride if you take for higher concentration, concentrated solutionக்கு sodium chloride எடுத்துக்கிறோம், in water is 2. So 0.5 and here it is 2. So the degree of dissociation or association can be related to Van Hoff factors using the relationship, that is alpha dissociation is equal to I minus 1 divided by n minus 1, number of moles, that is n minus 1, where number of ions, what என்ன ions நம்ம எடுத்திருக்கோம், species என்ன எடுத்திருக்கோம், NaCl
or KCl adha. So that is number ions. So where N is number ions or species formed by the dissociation of a single molecule. So then alpha association is equal to, this is for dissociation, and if you go for association, alpha association is equal to 1 minus I into N divided by N minus 1. So by this derivation here, N is the number of solute involved in the association. By this derivation, you can easily find out the quantity of the solute particles. So the equation relating the 4 colligative property with the concentration of solute can be rewritten as followed. So இங்க கொடுத்திருக்கத பத்தி association dissociation வச்சு இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணி ஒரு வேல்யூக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. See this one. So அந்த 4 பாத்தீங்கன்னா relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. So இது எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ற அளவுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்க, ஒரு ஃபைனலா கிடைச்சிருக்க ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். So if you take the relative lowering of vapor pressure, நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், the formula will become P naught solvent minus P solution divided by P naught solvent, and that is equal to I N solute divided by N solvent. So இது வந்து it is equal to the Van Hoff factor. So in the P naught solvent minus P solution, P naught divided by P solvent is said to be I N solute divided by N solvent அப்படின்றத சொல்றாங்க. So hence it is related with the Van Hoff factor. And next, if you see for elevation of boiling point, already we know that KBM அப்படின்றத படிச்சிருக்கோம். Here we are using that I factor. Then it is said to be an Van Hoff factor. So delta TB, that is difference in the temperature, is equal to IKBM. So if we go for depression in freezing point, delta TF becomes IKF by KF into M. And if you relate this for osmotic pressure, pi is equal to IW by V RT by M. So just we are introducing the Van Hoff factor over here. So if you introduce the Van Hoff factor, we can easily find out the quantity of the substance by having proper molecular mass. அதோட molar mass ப்ராப்பரா வச்சு நமக்கு ரேஷியோ வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக we are introducing this I factor. So for a solute that does not dissociate, ஒரு solute வந்து dissociate ஆகாது or associate ஆகாதுன்னா, it is equal to 1 into 1, I is equal to 1, and the molar mass will be close to the actual molar mass. Actual molar mass என்ன ஆகும்னா ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகி இருக்கும். So it will be very close to the actual molar mass. ரொம்ப abnormality அங்க இருக்காது, ஏன்னா அங்க அசோசியேஷனும் நடக்க போறது இல்ல, அந்த அளவுக்கு டிசோசியேஷனும் நடக்க போறது இல்ல. So it will be very close to the actual molar mass அப்படின்றதை இங்க சொல்றாங்க. Okay, so this is what the thing. Okay, next thing, for the solute that dissociate to form higher oligomers. Have you come across this word oligomers? இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? oligomers biomolecules படிச்சிருக்கீங்களா? No, ma'am. ஓகே, ஒண்ணும் இல்ல, அதோட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். So molecules வந்து அதிகமா இருக்குது. So that is higher molecules. Oligomersன்றத it is a substance which will be having a higher molecules. அதுக்கு number of molecules வந்து higher-ஆ இருக்கும். So for the solute that associate to form higher oligomers in a solution, the Van Hoff factor will be less than 1. அப்ப இது 1 விட less than 1, and I factor வந்து less than 1 இருக்கும். And the observed molar mass will be greater than the actual molar mass, because we are going to see for oligomers அதோட molecular mass வந்து நமக்கு higher value-ஆ இருக்கும். அப்ப அது actual molar mass-ஐ விட greater-ஆ இருக்கும். That is said to be the association நடக்கும்போது நடக்கிறது. For the solute that dissociate, எந்த ஒரு solute dissociate ஆகுதோ into their constituent ion, the Van Hoff factor is just opposite, will be more than 1. அங்க dissociation நடக்கும்போது it will be more than 1. As we saw earlier, 2 units, 2 unit இங்க. When we dissolve 1 mole of NaCl, 2 units are getting added, 2 moles நமக்கு இங்க கிடைக்குது. So like that, when it is happening for the solute that dissociates into their constituent ion, the Van Hoff factor will be more than 1.
that is I will be greater than 1 and the observed molar mass will be less than the normal molar mass. So observed molar mass வந்து normal mass விட less இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. So here a problem is given. இந்த problemல பாத்தீங்கன்னா temperature எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க and the weight of the solute கொடுத்துட்டாங்க and இந்த water 200 gram of waterலையும் கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம இப்ப இங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா Van Hoff factor என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறோம். So as we saw earlier, we know the formula for Van Hoff factor. So the depression in freezing point is 0.24 Kelvin obtained by dissolving 1 gram of NaCl in 200 gram water. So அங்க நடக்கக்கூடிய depression in freezing point is 0.24. எப்பனா 1 gram of NaCl 200 gram of waterல நம்ம dissolve பண்ணும்போது அப்படி dissolve பண்ணும்போது what will be the Van Hoff factor? அங்க Van Hoff factor ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கேக்குறாங்க. So உங்களுக்கு ஏற்கனவே இங்க mole depression constant கொடுத்திருக்காங்க, that is said to be 1.86 kg per mole அப்படின்றத கொடுத்திருக்காங்க. So here if you see the solution by applying the formula நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிறது படி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது 1000 into kf into mass of NaCl divided by delta Tf, that is temperature difference என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அது into mass of solvent. So by applying all the values 1000 into 1.86 into 1 mass of an NaCl divided by 0.24. 0.24 is the depression. Freezing point la ulla depression is 0.24, that is delta Tf into 200. Mass of the solvent is 200. So finally we will be getting the value 38.75 gram per mole. So in the amount of freezing point la ulla depression க்கு கிடைக்கிற வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 38.75 அதோட molar mass. But if you calculate the molar mass, actual molar mass of NaCl, what will be the actual molar mass, molecular mass of NaCl? So NaCl க்கு நம்ம ஆக்சுவலா பாக்கும்போது என்ன ஆகும்னா what will be the molecular mass? That is 23 and Cl is 35.5, that is said to be 38.5. ஆனா நமக்கு இங்க yes 58, சாரிமா 58.5. so நமக்கு இங்க வந்து டிப்ரெஷன் நடந்திருக்கு, freezing pointல டிப்ரெஷன் நடந்திருக்கு. அப்ப அந்த டிப்ரெஷன் நடக்கும்போது நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 38.75 gram. So how to find out the I factor? We know the formula for I factor. So normal molar mass divided by observed molar mass. So that is the thing. So அப்ப calculate பண்ணும்போது theoretical molar mass is equal to 58.5 divided by 38.75 and the answer will be 1.50. This is said to be Van Hoff factor. இதுதான் வந்து Van Hoff factor அப்படிங்கறது சொல்றோம். That is the ratio is 1.50. Clear? Yes, ma'am. Okay, ma. So இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக். So இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்மோசிஸ், ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் and abnormal molar mass and லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் and dissociation பார்த்தோம். How all together it is related to I factor அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். So these are the important topics. So இதோட இந்த lessons முடியுது. So we can work out the remaining problems given in the book. Bookல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, other than book we can easily sort out all those things. Students? Ma'am. Okay, I think Sir is any doubt, ma? No, ma'am. Okay. Any other terms ஏதாச்சும் தெரியலையா, புரியலையா? So அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you can easily WhatsAppல எனக்கு இது பண்ணுங்க, I'll sort out the thing. Okay? Okay, ma'am. Okay, I ma'am. think Sir, okay. I think Sir is busy. Okay, take care. கான்ஸ்டன்டா திருப்பி ஒரு தடவை அதை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் புக்ல கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி
find out the answers by applying all the theory part. Theory part என்ன படிச்சோமோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க எல்லாமே சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே Okay, ma'am. ஓகே மேம். Thank you. Thank I'll you, talk to ma'am. sir. Thank you, ma. Thank you. I'll talk to sir. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, I have one